Dear folks, what you are going to see is the suffix yes. Suffix yes plays an important and significant and crucial role in your written and spoken English. See, suppose if you want to mention about one person or one thing, it is called singular noun, and mentioning more than one person or a thing is called plural, and it is you add yes. We get plural noun by adding yes. You add yes with a noun, you get plural. You add yes with a verb, the verb becomes singular. See the contradiction. When you add yes to a noun, it becomes plural. When you add yes to a verb, it becomes singular. So, singular noun and singular verb joins together. Now, you are going to see the nouns and its plural forms. See here, we get plural forms by adding yes. Book, books, girl, girls, cat, cats, chair, chairs, cow, cows. This is the first rule. The second is, we add es to make singular noun whose letters are ending with ch, sh, s and o. For example, class, word ending with yes. You are adding es to get it plural. Class, classes, bench, benches, negro, negroes, branch, branches, tax, taxes. You are adding es to get a plural form. And now coming back here, third, we add ies to the singular noun whose letters are ending with y. Word ending with y, see, word ending with y, but before that it should be a consonant. Before y, t, before y, r, lorry, country, before y, r is there, family, before y, l, fly, before y, l, lady, before y, d. See, all the words before the end of the letter y, you get the consonant. And if it is to be converted into plural form, what you have to do? You have to add ies. City, cities. Y, before y, you get a consonant. So, y ends next to the consonant letter. Then when you add, it becomes, when you go in for a plural form, it becomes cities. Now, coming back here, this is the fourth one. We add yes to the singular which are ending with y, but by a vowel. Here y, before y you get a consonant. Here you see boy, before y you get a vowel. So, you just plainly add yes. You are not adding ies. Day, days, donkey, donkeys, joy, joys, monkey, monkeys, story, stories. So, y letter, before y letter if you find any vowels, then when you go in for a plural form, you are just adding yes. But here, y, before y, in the singular form, if you get a consonant, when you go in for a plural format, you have to add ies. Hope you are able to understand this and this. So, total 4 we have seen. Now, we are going to see the fifth format. In some singular nouns, the letters ends up with f or fe should add s and change the noun to plural. For example, what? Excuse me. 1 minute. Okay, folks, here dear folks, the words ending with f, chief, belief, roof, proof, safe and gulf. Before this f ending word, if you find a vowel, for example, chief, chief, before f you find a vowel, then you just putting plainly one s and finishing it off in plural form. Chiefs, belief, beliefs, roof, roofs, proof, proofs, safe, safes, gulf, gulfs. So, word ending with f, and before the word ending f, if you find a vowel, when you go in for a plural format, what you have to do is plainly you are adding one s. Now, once again here, my dear friends, when singular noun ending up with f and fe, add vs or convert into plural form. Knife, after f, you see, you are getting a vowel. So, when you go in for a plural form, what you have to do is, it is added as knives. You add ves. Words ending with f and fe, wife, wives, wolf, wolves, life, lives, thief, thieves, shelf, shelves. So, hope you are able to understand this format, fifth format and sixth format.
Seventh format, what you are going to see is certain singular nouns convert themselves to plural noun in different words, either adding new letters or by changing the vowel. You are not adding yes. A new letters are formed to make it into a plural form. For example, child. Child is a single baby. When you want to go in for a plural form, you are adding two other three letters, R-E-N, children. Man, you are converting A into E, men, to plural form. Women, women. Foot, F-E-E-T. So, O changes into feet. Foot, 1 foot, feet, two feet, two foot, 2 legs. Ox, oxen. Mouse, mice. So, in the plural form, certain letter changes itself to give a plural form. This is the 7th part. And coming back to the 8th part, certain nouns have the same letters both in singular and plural. Both in singular and plural, you have the same letters. Sheep, sheep, pear, pear, deer, deer, swine, swine, 100, 500. So, these are the things what you are going to see. My dear friend, we should not add yes to certain. This is the 9th part. See, 9th we have one other part. 9th, what is 9th is given is, we should not add yes in the plural. What are the format in the plural? So, this is totally 8 and we are coming back to 9. So, 9th format. What is it given? Anybody, can you say, for example, people. People, we are not adding yes. Then what else is there? Already we have, I think so, swine, people, no. Okay, people, God. Then what else you have? What is the example we are given? Police, police, information. So, we are not adding s in the plural format. So, this is what. Then 10th one, even though it is in s ending, even though the word is in s ending, we don't have a singular format. For example, thanks. It is both for singular and plural. Scissors, for singular and plural. What are the other examples? Spectacles, spectacles. News, for singular and plural it is news, you don't say new. So, this is one thing. Then one other thing, one other is singular plural. See, for example, you say girls hostel, it is in plural form. Girls hostel, how do you say? Girls hostel, girls hostel. After s you have to put apostrophe and say girls hostel. Girls hostel, this is what you have to put. And next one is what else? What else? Women's power. How do you end up? How do you write it down? Women's apostrophe power. Certain words we don't find singular format. See, for both singular and plural, it is the same. Even though if it has yes ending, for example, thanks, it is plural and singular. Scissors, singular and plural. Spectacles, both. And news, you don't go in for new. Some, if you want to, the plural formats, and if they possess something, we use girls hostel. For example, you see the word, yes, girls, it is a plural form, and apostrophe hostel, it is possessive oriented. Girls hostel, women's power, you are putting an apostrophe. For material nouns, you don't say cars parts, you should say parts of a car. You don't say trees branches, branches of a tree. You don't say table, table's legs, the legs of a table. So, for certain non-living like material nouns, you have to use of rather than using this apostrophe and saying it possesses that. No, it is a part of that. That is what you have to say. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது ஒருமை பன்மை என்ப பக்கம் இலக்கண புத்தகத்தில் 11-12 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆங்கில இலக்கணத்திலே பெயர்ச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்துக்கொள்ளும் பொழுது அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது.
உதாரணத்திற்கு பாய் கூட புக்கு கூட எஸ் சேர்த்திட்டா புக்ஸ் பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. ஆனால் வினைச்சொல்லிடம் எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது ஒருமையாக விடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஈட்ஸ் என்று சேர்த்தி கொண்டால் ஈட்ஸ் பிகம் சிங்குலர், ஈட்ஸ் ஒருமையாக மாறிவிடுகிறது. அப்போ ஒரு சிங்குலர் பெயர் சொல்லும் சிங்குலர் வினைச்சொல்லும் தான் சேர வேண்டும். கேர்ள் கோஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், கேர்ள் ஈட்ஸ் என்று சொல்ல வேண்டும், அதே மாதிரி கேர்ள்ஸ் ஈட் என்று சொல்ல வேண்டும். இப்படி இலக்கண ரீதியாக எஸ்ஐ பின்னோட்டான எஸ்ஐ பெயர் சொல்லுடன் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது பன்மையாகி விடுகிறது. வினைச்சொல்லுடன் எஸ் சேர்த்து கொள்ளும் பொழுது அது ஒருமையாகி விடுகிறது, ஒருமை வினைச்சொல். ஸோ ஒருமை பெயர் சொல்லும் ஒருமை வினைச்சொல்லும் தான் சேர வேண்டும். இதை இலக்கண ரீதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ எஸ் சேர்த்தி கொண்டால் மட்டுமே அது பன்மையாகி விடுமா? உதாரணத்திற்கு புக்கு கூட புக்ஸ், கேர்ள் கூட எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். இரண்டாவதாக இஎஸ்ஐ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சில வார்த்தைகளுக்கு இஎஸ் சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும், அது பன்மையாக மாற வேண்டும் என்றால் கிளாஸ் கிளாஸஸ், பெஞ்ச் பெஞ்சஸ், நீக்ரோ நீக்ரோஸ், பிரான்ச் பிரான்ச்சஸ், டாக்ஸ் டாக்ஸஸ். இங்கே இஎஸ் சேர்த்தி கொண்டால் அது பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக மூன்றாவதாக உங்கள் இலக்கண புக்கில் பார்த்து கொண்டீர்கள் என்றால் பன்மைக்கு வரும்போது ஐஎஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு எந்த வார்த்தை ஒய்யுடன் முடிகிறதோ அந்த ஒய்யிற்கு முன்னாடி ஒரு மெய்யெழுத்து இருக்கும் பட்சத்திலே அது ஐஎஸ் என்று பன்மையாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு சிட்டி என்று பார்க்கிறீர்கள், ஒய்யுடன் முடிகிறது இந்த வார்த்தை, அதற்கு முன்னாடி டி இருக்கிறது, டி என்பது ஒரு மெய்யெழுத்து, அது பன்மையாக மாறிவிடும் பொழுது அது ஐஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், சிட்டி. லாரி ஒய்யுக்கு முன்னாடி ஆர் என்ற மெய்யெழுத்து இருக்கிறது, அது பன்மையாக மாறிவிடும் பொழுது லாரிஸ் ஐஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். கண்ட்ரி, அப்போ ஒய்யுடன் முடியக்கூடிய எந்த வார்த்தையும் அதற்கு முன்னர் மெய்யெழுத்து இருந்தால் அது பன்மையாக மாறும் பொழுது ஐஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இதை அறிந்து இருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். மறுபடியுமாக நீங்கள் நான்காவது பாருங்கள். இங்கே ஒய்யுடன் முடியக்கூடிய வார்த்தை, உதாரணத்திற்கு பாய், இந்த ஒய்யுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து ஓ இருக்கிற பொழுது அது பன்மையாக மாறிவிடும் பொழுது வெறும் எஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பாயுடன் பாய்ஸ், டே கூட டேஸ், டாங்கி கூட டாங்கிஸ், ஜாய் ஜாய்ஸ், மங்கி மங்கி, ஸ்டோரி ஸ்டோரிஸ். அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய்யுக்கு முன்னாடி மெய்யெழுத்து, அதை ஐஎஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். ஒய்யுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து, இது வெறுமனே எஸ் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். இது 1, 2, 3, 4 சட்ட திட்டங்கள் ஒருமை பன்மை தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக இங்கே எஃப் என்று முடியக்கூடிய வார்த்தை அதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வெறும் எஸ்ஐ மட்டும் சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு சீஃப் சீஃப்ஸ், பிலீஃப் பிலீஃப்ஸ், ரூஃப் ரூஃப்ஸ், ப்ரூஃப் ப்ரூஃப், சேஃப் சேஃப்ஸ், கல்ஃப் கல்ஃப்ஸ். அப்போ எஃப்புடன் முடியக்கூடிய வார்த்தை அதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வெறுமனே எஸ் சேர்த்தி கொண்டு அதை பன்மையாக மாற்றி விடுகிறீர்கள். இதுதான் சட்டம் 5. சட்டம் 6 பார்த்தீங்கன்னா ஒருமை பன்மையிலே இந்த எஃப்புடன் முடியக்கூடிய வார்த்தைகளுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வந்துவிட்டால் அது பன்மையாக மாறும் பொழுது நீங்கள் விஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். நைஃப் நைஃப்ஸ், வைஃப் வைஃப்ஸ், உல்ஃப் உல்ஃப்ஸ், லைஃப் லைஃப்ஸ் என்று வருகிறது. தீஃப் தீவ்ஸ் இப்படியாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ஐக்கு அப்புறம் எஃப் வருகிறது, எஃப்க்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து வருகிறது, அது பன்மையாக மாறிவிடும் பொழுது விஎஸ் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், இது சில வார்த்தைகள் பன்மையாக மாறும் பொழுது சில புதிய எழுத்துக்களை சேர்த்துக்கொள்கிறது. சைல்டு குழந்தை, சில்ட்ரன், ஈஎன் சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். மேன் மென், ஏ ஈயாக மாறி விடுகிறது பன்மையிலே. விமன் விமென். ஃபுட் என்றால் ஒரு அடி பாதம், ஃபீட் என்றால் 2 காட்களும் சேர்ந்து, ஆக்ஸ் ஆக்சென். அடுத்ததாக மவுஸ் மைஸ் என்று வருகிறது. இங்கே பாருங்கள், சில சிங்குலர் ப்ளூரலுக்கு ஒருமை பன்மைக்கும் இரண்டும் ஒரே மாதிரியாக வருகிறது. ஷீப் ஷீப், பேர் பேர், டீர் டீர், ஸ்வைன் ஸ்வைன், 100 500. அப்போ 500s என்று சொல்லக்கூடாது, 1000s என்று சொல்லக்கூடாது, 1000 அவ்வளவுதான். அப்போ இந்த ஒருமைக்கும் பன்மைக்கும் ஒரே வார்த்தைகள் இருக்கிறது, அது பன்மை வந்துவிட்டால் கூட எதையும் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதுதான் சட்டம் 8. சட்டம் 9 பார்த்தீர்கள் என்றால் இப்போ மக்கள், கடவுள், பீப்புள், காட், போலீஸ், இன்ஃபர்மேஷன், இதற்கு பன்மை என்ற வார்த்தையே கிடையாது. ஸோ இதற்கு பன்மை இல்லை. இது பீப்புள் என்றாலே அது பன்மை, ஒருமை இரண்டுக்கும் வேண்டும். காட் ஒருமை பன்மை. ஸோ போலீஸ் அது ஒருமை பன்மை. இது எல்லாத்துக்கும் போலீசஸ் என்று சொல்லக்கூடாது, போலீஸ். அடுத்ததாக 10வது சட்டம், சில வார்த்தைகளுக்கு ஒருமை பன்மை எஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு ஒருமையும் எஸ் தான். எஸ்ஸுடன் முடியக்கூடிய வார்த்தை ஒருமைக்கும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம், பன்மைக்கும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். தேங்க்ஸ், சிசர்ஸ், ஸ்பெக்டக்கிள்ஸ், நியூஸ் இப்படியாக சொல்லலாம்.
பன்மை ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லலாம், பெண்களுடைய விடுதி என்று சொல்லும் பொழுது கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல், இங்கே கேர்ள்ஸ் என்று போட்டுக்கொண்டு அதற்கப்புறம் அப்பாஸ்ட்ரஃபி எதை குறிக்கிறது? ஒரு வார்த்தையை சுருக்க வேண்டும் என்றால் அப்பாஸ்ட்ரஃபியை போட்டுக்கொள்கிறோம். ஒரு வார்த்தையை எடுத்துவிட வேண்டும் என்றால் அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணுகிறோம். இரண்டாவது இடம் அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணும்பொழுது ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடுகிறோம் என்று அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு டு நாட் என்பதை டோன்ட் என்று சொல்கிறோம். டிஓஎன் போட்டுக்கொண்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி, டிஓஎன் போட்டு அப்பாஸ்ட்ரஃபி டி போட்டிங்கன்னா இந்த நாட்டை விட்டு விடுவதற்காக அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். இது ஒரு இடம். இன்னொரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல், இந்த பன்மைக்கு அப்புறம் அப்பாஸ்ட்ரஃபி போடுகிறீர்கள். அப்பாஸ்ட்ரஃபி என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுகிறது. விமென்ஸ் பவர். அடுத்ததாக பொருட்கள் ஒன்றை சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது நீங்கள் அப்பாஸ்ட்ரஃபி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கார்ஸ் பார்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்ல வேண்டும்? நீங்கள் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ கார் என்று சொல்ல வேண்டும். ட்ரீஸ் பிரான்ச்சஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரீ. அதே மாதிரி டேபிள் லெக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடாது. த லெக்ஸ் ஆஃப் ஏ டேபிள் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல எஸ்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஆஃப். மனிதன் சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது தான் அப்பாஸ்ட்ரஃபி அந்த எஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறீர்கள். ஆனால் பொருட்கள் சொந்தம் கொண்டாடும் பொழுது ஆஃப் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். ஸோ ஒருமை பன்மையிலே தெளிவாக இருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆஸ்க் certain questions. How can you shorten up? What did you learn? Can you summarize and say what you have learned today? Yes, sir. Regarding singular and plural. Put on the mic and you can start speaking. Today we have learned that how to convert a singular noun into plural forms. By simply just adding s, we can convert some kinds of a noun into plural form like books, girls, cats, chairs, cows, and after adding es also we can convert some kind of a noun into plural forms like classes, benches, negroes, taxes. For certain kind of a nouns we have to add ies, the nouns ending with IES, what is that? The nouns ending with y, and before that they contain a consonant. Then they will be converted into plural form by adding ies, like city, cities, lorry, lorries, country, countries. For the same kind of a words ending with y but doesn't contain consonant, it contains a vowel form, then it must be added s, like boy, boys, day, days, donkey, donkeys, joy, joys. For f and ef, the words ending with f and ef, we have to add s, like chief, chiefs, belief, beliefs, proof, proofs. Further, going ahead, certain singular nouns connecting with a certain kind of a words are there. They doesn't converted plural form by adding as s, es, ies, something like that. They have been added some new words like for child, children, for foot, fit. Okay, sir, it's good. And what did you learn, sir? You just look at the camera and speak, not on the board. You have to look at the camera and speak. What you have learned today? Today I learned 10 types of singular and plural. 10 types of singular and plural. Okay. Okay, kerchief. This is the kerchief which I am wiping on my face. And what are you going for a plural form for kerchief? Kerchief. Kerchiefs. Yes. What is that? Kerchief. So what is the spelling? EF. It ends with EF. Yes. Just plain S. Very good. Excellent. Good, sir. We had a nice time. I hope you are able to understand this singular, plural, and certain rules are there. Nearly 10 to 11 rules we have seen. Apostrophe S belongs to what, sir? Apostrophe S. The possession of a person's property, something. So, person is possessing something. Okay, off. When do you use off? Off. If it belongs to some material and possessing of that, you are using off. Hope you are able to understand. Thank you.